This. Okay. Good afternoon, everyone. This is the last presentation of Microtik user meeting. I will talking about Microtik centralized user manager on cloud. Yeah. But before we start, I want to introduce myself first. Okay. My name is Michael Takeuchi, but you can call me Michael. And I was using Microtik since 2014 and in VMware, and I am also Microtik certified all complete MTCNA, MTCRE, and anything else. I already got it all. I'm also a student of vocational school, vocational high school Taruna Bakti Depok. Is before university, maybe it's high school. I'm from vocational high school Taruna Bakti Depok. I'm also Microtik certified consultant in microtik.com. You can see. I'm also the champion of Microtik Olympiads in my country last year. It was organized by CitraWeb. Maybe you can remember the CitraWeb are presenting before it. Is Valens Riyadi, and he was organized the Olympiads last year, and I'm the champion of it. Okay, I will start my presentation. What is user man? What is user manager? User manager is a radio server, remote authentication dial-in user server. Userman can be installed on Microtik using the package userman.npk. Radius is for authentication, authorization, accounting. AAA, we can say triple A. AAA. Authentication means we can create a user. It means only registered user can access. For the example, accessing internet, accessing database, for the example. And authorization is like a user privilege. Maybe my friend only can read my database, and I can edit, I can delete, I can create the new one. Accounting is like a logging. We can see the usage. We can see, maybe I am the downloader, we can see my data usage is AAA, or the function of user manager. User manager is a management system. We can use it for hotspot, PPP, DHCP, wireless, and router OS user. For the DHCP and wireless, we can register the MAC address. Router OS, we can use the username. PPP also the username. Hotspot is same. And the requirement is you should have the same system package from your router OS version and with the userman version. You must have is same. And only work on MIPS, PowerPC, Tile, CHR, x86, and you must have RAM minimum at least is 32 megabyte and with 2 megabyte free space. But I will recommend if you have more, it will be good. And I will say about cloud. What is cloud? There is no cloud. It's just someone else's computer. It means I have a computer and my computer has a service and my service is being used by other. Yeah. Or virtualization, we can say it virtualization. Computing, yeah. It's just a normal PC, but it can be anywhere and reliability. Okay, this is for the example of topology. Let's say this is a userman. It's on cloud, pass through the internet, and let's say I have many branch office in Europe, Indonesia, Thailand, USA. Let's say about it.
but yeah, I hope it can be happen. It's connecting to the internet, and we will talk about the story. Once upon a time, I have internet cafe on Europe, Indonesia, Thailand, and USA. I need to manage my hotspot user, monitor it easier, and want it centralized. So, MikroTik come with solution, and we call it Userman. How MikroTik do that? That's in my presentation. The first one, you need to build your connectivity. You can use public IP, but I will recommend you to use tunnel because it must be more secure. Yeah, I am using L2TP here, but for this time, but just assume we have VPN ready. You can compare the VPN type. You can use OpenVPN, you can use L2TP, you can use PPTP. You can read on this site, rickfreyconsulting.com. This is from USA, also MikroTik consultant. But in this case, we will use layer 3 VPN. It's routed, but yeah, we doesn't use VPN. It's a tunnel. Okay. You can hear, see, contact with IP address is because it's layer 3. And download and install the userman. It's a basic. Download here, just your router architecture, make it same, upload, reboot, and you're done. Here, router IP, userman, router IP / userman. You can log in with admin and the default password is none. Don't fill with none, but just don't fill it. Bang. Go to router menu, add router, then set router IP, router log, name, password, local time zone. Here. Maybe I will start my demo here. Yeah. I'm using GNS3 here for running MikroTik virtualize. We have the internet here, and the MikroTik is here, and we have one client here. But the first step, we are using the userman on cloud. Here, I have a server on Singapore, cloud.takeuchi.id. I have userman here. You can see the first step is add the router. Here, I already add it before ya. You can set the name, IP address, and the shared secret is the password. It's mean for the authentication, and this is logging. This is the IP. Why using this IP? I'm using here L2TP. This is the router MikroTik hotspot here, IP. And we set the IP here, the name, and the secret. Save. Okay. And then this is for router, but I'm only demonstration here for one router. Go to profile. For the limitation and customers, let's say the name is mom. Great. Set the limitation here. Add new. Let's say mom limit. You can limit the download rate, upload rate, and the transfer byte.
If you fill it with 0, it means unlimited. Let's say the upload is 256K, the download is 512K. Oh, sorry, right here, not here. The rate limit here, not here. Sorry. RX is for download. Let's say 256K, and the upload 512K. Priority is not. It's okay. Yeah. This is not a bandwidth limitation. This is for byte usage. Add. And you can apply here at a new limitation. Mum limit. Add. Okay. Here. Yeah. And then do not forget to add some price here. Let's say it's $5. And then save. Its profile, yeah. Price, shared user. Make the shared user is 1. It mean if you only set it's 1, it mean one user is one time one session, like that. Then save profile. Okay. Let's see the next. Oh, this is the limitation. This is also the limitation. This is the interesting one. We can generate massive user with batch. Let's say the number is 200. Username prefix, let's say mom. I will recommend you using underscore. It's for to spare it, and the length it's don't make it so long. Okay. This is the profile setup. We can add. It's generate, and we can make the voucher. Yeah, user generated, and we will make the voucher. This was much. And after that, we will create the hotspot service. It's using command line. It was easy. I already set this migrating hotspot with IP. So I just need to set the IP hotspot setup. Okay. This hotspot will running on Ether 2. Ether 2 LAN. The IP masquerade yes, because it's a private IP. And this is the address pool. Certificate. I'm not using HTTPS. Fill it with none. SMTP I'm not use. DNS, okay. DNS name, let's say mom.takeuchi.id. Admin, it's default. And then I will try to remotely via Winbox. Wait.
This is the IP. Oh, sorry. Okay. We just make the hotspot service before. Now we need to apply the username to our router. You can use radius here and add the new. The address is from the L2TP here. 10.10.10.1. And the secret, where the secret is here. Mum 1009. And check the hotspot. Apply. Okay. It's done? No. We need to configure on server profile, and you set the radius here and check the user radius. Apply. Okay. Let's see here. Okay, this is a login page. I forgot something. I want to explain about timeout. When you using hotspot, the first time when you login, hotspot will check local database username, and then will check on the hotspot. If you have a bad connection, you need to increase this timeout. Let's say 3000 milliseconds, and then you can use the user here. Let's try mum underscore IU8. IU8. Wait. And the password is here. BAN. Try. Okay, it's authenticate. Why using username? As I say, we can accounting of it. We can see the log. Here, the session, the user, and also we can see the queue here. It's generated. Here. It's generated. Max limit. Also we can see the data usage. No, I'm not using any data usage first, but yeah, simply as that. And now we will see the next monitoring, like here, reporting. You can report, download, here, generate the report here. The next, you can see the data usage. It's very small. Here, it's very small. It's not more than 10 kilobyte for 13 minutes, for 10 minutes. And then this is the summary step.
First, you need to build your VPN connectivity and then download and install Userman on the cloud. Add your hotspot router the Userman for the authentication. Also add your hotspot router to the profile for pricing and user limitation. Apply your QoS rule or your policy to the profile. And also apply your radius to hotspot user. Generate many batch user and make some money. See, we generate many voucher. We can make a hotspot service. Let's say this is 3M, Microtik Money Maker. Microtik Money Maker. Okay, then if you feel so hard to build these awesome things, just let me help you on the email, on the Facebook, and maybe I will show you some video. This is Microtik Olympiads on my country. In Indonesian, you know, it's big. Oh, okay. Akademi. You Di Indonesia banyak sekali SMK yang sudah menjadi Microtik Academy. Karena itu Citraweb kemudian berinisiatif untuk membuat acara untuk SMK-SMK ini. Tahun 2016 Citraweb dengan didukung oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan juga tentu oleh Microtik dari Latvia mengadakan Olimpiade Jaringan Microtik ABJI 2016. Babak penyisihannya dilakukan di 5 kota, yaitu Kota Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Pekanbaru. Sedangkan babak finalnya dilakukan di Jakarta. Ada 250 SMK yang mengikuti Olimpiade tahun 2016 ini. Semoga lomba pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jaringan tahun 2016 di Indonesia Utama saya nyatakan dibuka. Kalau kita ingin membuat manual untuk paket data download, maka Ether 1 itu bisa diisikan pada parameter apa? Destination address. Salah. Not interface. Ya, betul. 10 untuk tim 2. Saya sadar hidup sehat bersamanya. Sadar saya hidup saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersamanya. Olimpiade Jaringan tingkat SMK DIY dan Jateng dengan resmi kita buka. Paket header apa yang akan diubah pada proses NAP tersebut? Tim 2, destination address. Ya, betul. Secara tidak langsung kita punya database. Sebenarnya sudah ada teman-teman yang membuat database yang siap untuk merekrut adik-adik kami sini buat kerja di perusahaannya. Protokol apakah yang mampu untuk mendeteksi latency
dan juga status kolektivitas dari link tersebut. UDP salah. ICMP. Ya, 10 untuk tim 3. Mendorong perkembangan komputer khususnya jaringan di Indonesia, menciptakan tenaga-tenaga muda yang terampil di dalam robotik. Apa yang terjadi jika suatu paket sudah sesuai dengan rule pertama akan diterima ataupun di-accept? ya 10 untuk tim 2. Saya sendiri tidak bisa membayangkan dan sekolah kami ini bisa lolos di tingkat nasional. Dengan tekad yang dari jauh untuk dapat menjuarai Olimpiade ini. Namun kami modal yakin saja siswa kami bisa berhasil sampai saat ini. Melakukan latihan yang lebih keras lagi. Seminggu juga saya intensif persiapannya. Anak-anak kami ini betul-betul mandiri. Memberikan dukungan penuh kepada kedua siswa ini. Kami cuma modal nekat, bahkan sampai anggaran saja mengeluarkan anggaran sendiri baru kami tukar karena memang nggak sempat. Lolos, alhamdulillah dapat lolos 3 besar. Dan akhirnya sampai di final ini. Dan hari bersama bapak-bapak ataupun teman-teman sekalian merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Dan saya lihat di sini lomba mikrotik ini yang pertama kali diadakan paling profesional. Kegiatan ini tidak hanya berhenti untuk sekali saja, menyarankan untuk dilakukan setiap tahun. Karena ini event yang sangat bergengsi lah, memperluas pengetahuan bagi anak-anak kami, peningkatan metode pengajarannya bagi kita semua guru-guru agar mereka lebih siap lagi untuk menyongsong di dunia kerja. Tekad kami dengan keyakinan kami bahwa kami bisa melangkah, kami bisa memotivasi anak-anak agar bisa maju sampai babak final. Alhamdulillah mimpi itu terwujud hari ini. Nomor ini akan digunakan sesuai perintah dari soalnya. Saya akan umumkan 3 sekolah yang akan langsung masuk ke grand final. Satu adalah SMK Negeri 2 Surakarta, kemudian SMK Taruna Bakti, dan yang ketiga adalah SMK Negeri 1 Cermai. Setahun 2 tahun lagi mereka daftar di sini langsung jalur beasiswa, nggak usah tes. Event ini menjadi luar biasa karena jadi titik temu antara dunia sekolah dan dunia industri. Saya melihat soalnya tadi, saya malu. Karena mahasiswa saya nggak ada yang bisa ngerjain itu. 200 SMK itu kurang buat mensuplai 80.000 desa yang harus disambungkan. Kalau itu bisa kita sambungkan, kita akan menjadi nomor 1 di kawasan ini. Itu yang ada di kepala saya sih. Yang sudah pegang sertifikat masuk final yang sekarang malam ini, itu masuk perusahaan ISP, mereka nggak perlu tes lagi, langsung masuk terima. Kita ini kekurangan talent. Yang kita butuhkan bukan engineer Kang Ono, tapi technician. Jadi SMK sebagai fokus pengembangan NDA ini adalah suatu strategi yang pas, ya, strategi yang tepat untuk mengejar katakanlah ketertinggalan Indonesia. You get some more ideas to learn more, use more networking equipment, and you will be coming back possibly for next event. Silakan yang menang milih dulu mau duduknya di mana? Saya dari SMK Negeri 2 Surakarta. Dari SMK Taruna Bakti Depok. Dari SMKN 1 Cermai Gresik. Pertanyaannya, berapakah jumlah maksimum pelanggan yang bisa didapatkan oleh ASP tersebut? Ya, 16, betul, 10 untuk tim 2. To source address-nya juga tidak akan berubah. Action apakah itu? Netmart. Salah. Tim 1?
same, ya betul. 10 untuk tim 1, minus 5 untuk tim 2. Jelaskan fungsi dan kapan parameter ini perlu digunakan. Tim 1. Parameter ini digunakan saat ada dua DHCP server. Yang satu sebagai DHCP server utama, yang kedua itu sebagai backup. Nah, dengan delay threshold yang paling besar itu akan menjadi backup. Ya, 10 untuk tim 1 atau fungsi yang bisa memanfaatkan user manager sebagai database user dan password. Tim 1. Hotspot, point to point, wireless authentication. Salah. User login router. Salah. Ya, tim 2 silakan. Hotspot, PPPP, sama untuk login ke router. Ya, 10 untuk tim 2, minus 5 untuk tim 1, dan minus 5 untuk tim 3. Untuk router lain di jaringan kita, meskipun di router tidak ada default route. Ngeset parameter default originate. Ya, 10 untuk tim 3. Saya yakin teman-teman yang praktisi udah mulai bingung kok bisa hafal gitu ya. Kita aja nggak hafal. Q3 yang paling atas, apa yang kita isi pada parameter parent? Interface. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan salah satu fungsi di sana yaitu port mirroring? Dan apa fungsinya? Mengcopy traffic ke interface tertentu, dari interface tertentu ke interface yang lain. Ya, 25 untuk tim 1. Di chain manakah kita bisa membuat mangle dengan action root mark sebelum marking tersebut? Tim 2. Prerouting. Ya, betul, prerouting. Manakah di antara kedua queue tersebut yang lebih diprioritaskan? Tim 1. Priority 1. Salah. Tim 2. Pencet tadi, sorry. Dengan skor 15 diraih oleh SMK Negeri 1 Cerme Gresik. Beri tepuk tangan. Kemudian juara kedua dengan skor 80 diraih oleh SMK Negeri 2 Surakarta. Dan juara ketiga ini selain mendapatkan piala juga akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah serta perangkat mikrotik router Uplight sebanyak 20 unit selaku ketua dari Olimpiade Jaringan sebesar 15 juta rupiah dan perangkat mikrotik dan tepuk tangan yang paling meriah untuk juara pertama malam hari ini diraih oleh SMK Taruna Bakti Depok dengan skor 150. Oke, sekali lagi selamat. Juara pertama ini selain mendapatkan piala juga akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 25 juta rupiah. Demikianlah keramaian acara Olimpiade 2016. Karena itu untuk teman-teman di SMK siap-siap karena di tahun 2017 ini pasti akan ada acara yang sama yang pasti lebih meriah. Siapkan diri untuk bisa ikut sebagai peserta. Okay, thank you for watching.